Dear friends, welcome to AS American English. Check your level 5 grammar book. The topic is simple, compound and complex sentences. The 10th video which you are coming here. Total number of videos you have seen 192 videos. Now you have come here to the 193rd video. Simple sentence. If you have one idea, one verb, it is called simple sentence. If you have two and more verbs in a sentence, where the sentences are alike, then you call it as a compound sentence. When you have different type of verbs with different sentences, each depending upon one another, it is called complex sentence. So in compound sentence, what are the varieties you have seen? You have seen noun clause, you have seen adjective clause, then you have come to adverb clause. Now coming under the complex sentence, we have come here to the adverbial clause. What is a noun class? You see two sentences. You take the verb, the main sentence verb, and ask a question, what? And you get an answer by using that, what, when, where, which, why. With a sentence, that sentence depends upon the main sentence. Then it becomes a noun clause and it is a complex sentence. Now we have come here to adverbial clause. So adverbial clauses are divided into 7 parts. One is adverbial clause of place, adverbial clause of time, adverbial clause of purpose, adverbial clause of comparison, adverbial clause of result, adverbial clause of reason or cause. Clause means sentence. And here adverbial clause of concession, and 8th part adverbial clause of manner. So in complex sentence it is divided into 3. One is noun clause, second is adjective clause, and third is adverbial clause. So adverbial clause of place, you are using 2 words. What are the 2 words? Where and where. Wherever. Where and wherever. Could you form a sentence using where and wherever? See, hit the ball where it clears the boundary line. Hit the ball where it clears the boundary line. Hit the ball where it clears the boundary line. So which is the main sentence here? Hit the ball. Hit the ball becomes the main sentence. Where to hit the ball, you ask a question. Then you get an answer where it clears the boundary line. So where it clears the boundary line becomes a subordinate clause. So where it clears the boundary line, where to hit, you ask a question where to hit. Then you get an answer in a sentence with the verb clears. So it becomes a subordinate sentence depending upon the hit the ball. Hit the ball is a sentence because hit is a verb. Here how many verbs are there? Hit the ball where it clears the boundary line. Hit is a verb. Clears is a verb. So 2 verbs you have. What are the 2 verbs here? Hit is a verb. Hit is a verb. Clears is a verb. So 2 verbs in a sentence, it means 2 sentences are there. So which sentence stands on its own? Hit the ball. It doesn't depend upon any other sentence. Hit the ball. It is a clear idea. Where it clears the boundary line, even though it is a sentence, it doesn't give a full meaning. So it depends upon this sentence, hit the ball. So this sentence become a dependent sentence. See, hit the ball is the main sentence. Where it clears the boundary line, you ask a question, hit the ball. Where to hit the ball? You get an answer is where it clears the boundary line. So this becomes a subordinate clause. So one main sentence and one subordinate clause becomes an adverbial clause. You ask a question where to hit the ball. The answer you get is to hit it to the boundary line. So this asking a question where and you are getting an answer, it is called adverbial clause of place. Wherever. I like to stay in a hotel. I like to stay in a hotel. Where or wherever. Where do you like to stay in a hotel? I like to stay in a hotel. Where? I like to stay in a place or in a room or in a hotel or in a house or in a country where there is peace, right? Where there is peace and harmony. So you ask a question where to the main sentence verb, the answer you get is called adverbial clause of place. Now adverbial clause of time.
Whenever, can you form a sentence using whenever? I eat my lunch whenever I feel hungry. When do you eat your lunch? Whenever I feel hungry. So, whenever I feel hungry depends upon the sentence, I eat my lunch. So, after, say, I go to beach. I go to beach after my office work, after I finish my office work. I go to beach. When do you go to the beach? You ask a question when, the answer you get is called adverbial clause of time sentences. I go to beach when? After I finish my office duty. So, after I finish my office duty depends upon the sentence I go to the beach. So, this becomes adverbial clause of time. Since, could you form a sentence since? I am doing exercise, I am going to gym since I was in my since I was studying in my college days. I go to gym. When do I go to gym? Since I was a student in the college. Till. Can you form a sentence using till? I will keep working. I will keep working. Till when? You ask a question. I will keep working till I get a promotion. I will keep working till I get a promotion. Till I get a promotion depends upon which sentence? I will be working. As soon as. Could you say me form a sentence as soon as? I will buy a car. When will I buy a car? As soon as I save enough money in the bank. As soon as I save enough money in the bank. I will buy a car. Depends upon the sentence. Sorry, as soon as I save the money depends upon the sentence. I will buy a car. Able to understand? When will I buy a car? I will buy a car as soon as I save enough money in the bank. Now coming here, as long as, could you form a sentence? I will work in the company. From when? As long as the company gives me good salary. I will work in the company. Till when? As long as the company gives me a good salary. So, as long as the company gives me good salary, I will work in that company. I will work in the company. As long as as the company gives me good salary, depends upon the sentence, I will work in the company. So, this is adverbial clause of time. Until, could you form a sentence using until? Until. Okay, I will be in abroad. I will be in abroad. Till when? Until I get married. I will work in abroad until I get married. Okay, as. Here as means because of. Could you form a sentence? As a time, not as a reason. As a time. The students got up. The students got up is a full meaning. As the principal came. When did the students get up? As the principal came. As means at the time. When? As is not a reason here. As is used as a time. Now, adverbial clause of purpose. In order that. How do you form a sentence in order that? Could you form a sentence in order that? Purpose. I came late to the class. I came late to the class. You are asking the purpose. Why did you come late to the class? In order that I can pay the money in the bank, because the bank is at around 10:30. I have to pay the money in the bank. So that is the reason I came late to the class. I came late to the class. For what reason? In order that I could pay the money in the bank. So that. Could you form a sentence using so that? So that. Could you form a sentence using so that? See, I am carrying a heavy luggage. I am carrying a heavy luggage. So why do you carry that luggage? So that I can use these luggage for my vacation. Why do you carry such a big luggage? Lest means what? Lest. If. Lest. Okay, coming here, adverbial clause of comparison. As, then, as, adjective as. Can you form a sentence using as the comparison? As a comparison.
As a comparison. You are comparing. Than as a comparison. As plus adjective plus as. Could you form a sentence using as plus adjective as? See, for example, how does he look? He looks as good as a. He looks as good as how a student looks. So he is looking so bright. So adverbial clause of result. So could you form a sentence using so? He worked very hard so that he could get good marks. Why did he work so hard? You are asking the reason. Adverbial clause of result. You are asking a result. Why does he work hard? He works hard so he may get good marks. He works hard. What is the purpose? So he may get good marks. So you are getting a sentence. So he may get good marks. Depends upon the sentence. He works hard. So plus adjective that. Could you form a sentence? Such plus adjective plus that. So you will be seeing all these sentences in future. Adverbial clause of reason or cause. As. Could you form a sentence using as a reason? I didn't attend the class. I didn't attend the class. What reason? As I was suffering from fever and headache. So I didn't attend the class. It is a separate sentence. You ask the reason. Why didn't you attend the class? As I was suffering from fever. As I was suffering from fever depends upon the sentence. I did not attend the class. So once again, because it is very easy sentence, isn't it? Because, since, now that, something happened now, so because of that, now that. Adverbial clause of concession. Though, although. Could you form a sentence adverbial clause of concession? Concession. Though he studied hard, he did not get good marks. He did not get good marks. What is the concession? Though he studied hard. So though he studied hard depends upon the sentence. He did not get good marks. So this is adverbial clause of concession. Although, in spite of the fact that, whoever, whatever, however, no matter, even if. So adverbial clause of manner. Although, as if, as though. So these are the adverbial clauses of different types. Of course, you have 8 types. So 8 types we will be seeing one by one. The first is adverbial clause of place, isn't it? See, adverbial clause of place. Where? Adverbial clause of place. Hit the ball where it clears the boundary line. Hit the ball where it clears the boundary line. Hit the ball. It is an imperative sentence. Imperative means what? Ordering sentence. Hit the ball. Where to hit the ball? You ask a question. The answer you get is where it clears the boundary line. Hit the ball where it clears the boundary line. So hit the ball gives a complete meaning. Where it clears the boundary line, it gives a meaning. It doesn't give a complete sense. So where it clears the boundary line depends upon the sentence hit the ball. So hit the ball becomes the main sentence. Where it clears the boundary line becomes the subordinate clause or adverbial clause of place, because you ask a question where and you get an answer. So one main sentence and one subordinate sentence, it gives you adverbial clause, that is equal to one complex sentence. Hope you are able to understand. So my dear friends, what you have seen today is in complex sentence you have 3 types. One is noun clause, one is adjective clause, one is adverbial clause. In adverbial clause you have 8 division. In adverbial clause of place, these are the 2 words where and wherever. In adverbial clause of time, you have whenever, after, since, till, as soon as, when, while, before, as long as, until, as. These are the words used to connect the sentence defining about what time. Adverbial clause of purpose, you ask to the main sentence verb, what is the reason? Then you get an answer. In order that, so that, lest. Adverbial clause of comparison, you are asking to the main sentence verb how to be compared. Then you are using the words as, then, as plus adjective
plus as. Adverbial clause of result, you find out the main sentence and ask what is the result. So you get an answer by stating so plus adjective plus that, such plus adjective plus that. Number sixth part, adverbial clause of reason or cause. So you take the main sentence, you see the verb and ask the verb what is the cause, what is the reason. You get an answer by stating as, because, or since, now that. Next, coming to your adverbial clause of concession. You ask a question to the main sentence verb. With all this, what happened? So you get an answer stating with though and although, in spite of the fact that, whoever, whatever, however, no matter, even if. So adverbial clause of manner. So in the main sentence you ask a question, how it has happened. Then you get an answer starting with although, as if, as though. Hope you are able to understand the 8 adverbial clauses. So 8 divisions are there. So adverbial clause of place, you take the main sentence, hit the ball, you ask taking the verb hit, you asking the question hit, where to hit, then you get the answer where it clears the boundary line. So where it clears the boundary line, it is the adverbial clause of place. Adverbial clause of place. So hit the ball is the main sentence. So one main sentence and one adverbial clause of place joins together to give you a complex sentence. Hope you are able to understand, no doubt about it. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சிம்பிள் வாக்கியம், சாதாரண வினைச்சொல் வாக்கியங்கள். அப்போ சாதாரண வாக்கியங்கள் என்பது ஒரே ஒரு வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும், ஒரே ஒரு கருத்து இருக்க வேண்டும். அதை சிம்பிள் வாக்கியம் என்று சொல்வோம். காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ், காம்பவுண்ட் வாக்கியங்கள் என்றால் ஒரே மாதிரி வினைச்சொல்லாக, ஒரே மாதிரி வினைச்சொற்கள் என்றால் ஒரே மாதிரி வாக்கியங்களாக இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட வாக்கியங்கள் இருக்கும். அதை கூட்டு வாக்கியம் என்று சொல்வோம். காம்ப்ளெக்ஸ் என்றால் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட வினைச்சொற்கள் இருக்கும். அது ஒவ்வொரு வாக்கியமும் ஒவ்வொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய கலவை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். ஸோ சிம்பிள் சென்டென்ஸை பார்த்துட்டோம், காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸை பார்த்து விட்டோம். காம்ப்ளெக்ஸில் 3 வகையான காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. நம்பர் 1 நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்வோம், நவுன் வாக்கிய அமைப்பு, நவுன் துணை வாக்கியங்கள். அடுத்தது அட்ஜெக்டிவ் துணை வாக்கியங்கள். மூன்றாவது அட்வர்பியல் துணை வாக்கியங்கள். அட்வர்ப் என்றால் என்ன? வினை உரிச்சொல் துணை வாக்கியங்கள். இந்த அட்வர்பியல் துணை வாக்கியங்கள் 8 வகையாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் பிளேஸ், வினையுரிச்சொல் வாக்கியம் இடத்தை குறிப்பிடுகிறது. அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் டைம், வினையுரிச்சொல் வாக்கியங்கள் நேரத்தை குறிப்பிடுகிறது. அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் பர்பஸ், வினையுரிச்சொல் வாக்கியங்கள் காரண காரியத்தை விளக்கி சொல்கிறது. அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன், வினையுரிச்சொல் வாக்கியங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய வாக்கியங்களாக வருகிறது. அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் ரிசல்ட், வினையுரிச்சொல் வாக்கியங்கள் அதனுடைய பலனை குறிப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது பயன்படுத்தப்படுகிறது. அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் ரீசன் ஆர் காஸ், வினையுரிச்சொல் வாக்கியம் காரணங்களை பற்றி சொல்லுவது. அடுத்தது அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் கன்செஷன், சலுகைகளை கொடுக்கக்கூடிய வினையுரிச்சொல் வாக்கியங்களாக வருகிறது. இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட், இதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்க. அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் மேனர் என்றால் முறை, வினையுரிச்சொல் ஒரு முறையாக எப்படி என்று முக்கிய வாக்கியத்தை கேள்வி கேட்கும் பொழுது அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் மேனர் பதில் அளிக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் பிளேஸ்ன்னு பாருங்க. வேறுனா எங்க, வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வேறுனா எங்கே, இது வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருது. மூல வாக்கியத்திட்ட கேட்கணும் எங்கே என்று, அங்கே என்று பதில் அளிக்கக்கூடியது. எங்கேயோ அங்கே என்று ஆரம்பிக்கிறது வாக்கியத்துக்கு நடுவில். வேறவர் என்றால் எங்கெல்லாமோ, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும் பொழுது எங்கெல்லாமோ அங்கெல்லாம் என்று வருகிறது. உதாரணத்துக்கு இங்க பாருங்க, இந்த பக்கம் அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் பிளேஸ். ஹிட் த பால், பந்தை அடி. ஹிட் த பால், பந்தை அடி. எங்கே அடிப்பது? வேர் இட் கிளியர்ஸ் த பவுண்டரி லைன், அதை எல்லை கோட்டை தாண்டி எந்த இடம் இருக்கிறதோ அங்கே அடி. அங்கே அடித்தா தான் 4, 6ன்னு சொல்லுவாங்க. 4 ரன்கள் 6 ரன்கள். ஸோ பந்தை அடி, இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். எங்கே அது பந்து 4 ஓட்டம் பவுண்டரி எல்லை கோட்டை தாண்டுகிறதோ என்பது பந்தை அடிங்கிற முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. பந்தை அடி, இந்த ஹிட் என்பது, அடி என்பது ஒரு வினைச்சொல். கிளியர்ஸ் என்றால்
அதை தாண்டுகிறது என்று அர்த்தம். இது ஒரு வினைச்சொல். ஸோ 2 வாக்கியங்களாக இருக்கிறது. ஹிட் த பால், பந்தை அடி என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக இருக்கிறது. இந்த முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை ஹிட் அடி, அந்த அடி என்கிற வினைச்சொல்லிடம் கேட்க வேண்டும், எங்கே அடிப்பது. வேர் இட் கிளியர்ஸ் த பவுண்டரி லைன், அந்த எல்லைக்கோட்டை தாண்டி போகிற இடத்தை அடி என்று வருகிறது. ஸோ இது இதற்கு கேள்வி கேட்டு பதிலாக வேர் என்று ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த வாக்கியம், இதை சபார்டினேட் கிளாஸ் துணை வினைச்சொல் வாக்கியமாகவும், இது எங்கே என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியதனால் adverbial clause of place என்று சொல்கிறீர்கள். ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம், ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ், இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக கொடுக்கப்படுகிறது. ஸோ வேறவர் எங்கெல்லாமோ. அடுத்து adverbial clause of time, வினையுறு சொல் நேரத்தை குறிப்பிடக்கூடிய துணை வாக்கியமாக வரும்பொழுது. வென்னவர் என்றால் என்ன? எப்பொழுதெல்லாம், வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரணும். எப்பொழுதெல்லாம், அப்பொழுதெல்லாம். ஆஃப்டர்னா என்ன? பிறகு. சின்ஸ்னா அது முதற்கொண்டு. அப்போ வாக்கியத்துக்கு நடுவில் சின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாக்கியம் அமைக்க வேண்டும். டில் என்றால் அதுவரை. as soon as உடனடியாக. வென்னுனா எப்பொழுதோ அப்பொழுது. whileனா அந்த நேரத்தின் பொழுது. பிஃபோர்னா அதற்கு முன்னாடி. as long as என்றால் என்ன? அதுவரை. until என்றால் அதுவரை. as என்றால் அந்த நேரம் முதற்கொண்டு, அதே நேரத்திலே. ஸோ வாக்கியத்துக்கு நடுவில் அந்த மூல வாக்கியத்தை கேட்கணும், எப்பொழுது 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 என்று கேட்டு இந்த வார்த்தையுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வாக்கியங்களை இடையிலே சொருக வேண்டும். இதுதான் வினையுறு சொல் நேர துணை வாக்கியங்கள். அடுத்தது adverbial clause of purpose, வினையுறு சொல் காரண காரியத்தை விளக்கக்கூடிய வினையுறு சொல்லாக வரும்பொழுது in order that என்றால் என்ன? அதற்கு தகுந்தபடியாக. so that என்றால் ஆகையால். lest ஒன்று இல்லாவிட்டால். அடுத்தது காம்ப்ளெக்ஸ் adverbial clause of comparison, ஒப்பிட்டு பார்த்து சொல்லக்கூடிய வினையுறு சொற்கள். as என்றால் என்ன? அதை போன்று. than என்றால் என்ன? ஒன்றை விட. as plus adjective as, asனா போல, adjectiveனா good bad plus as, ஒன்றை போல ஒன்று என்று வருகிறது. அடுத்தது adverbial clause of result, வினையுறு சொல் வாக்கியம். ரிசல்ட் என்றால் பலன்களை கொடுக்கிறது. ஒன்று செய்கிறோம், அதனால் என்ன விளைவு உண்டானது. சோ பிளஸ் பெயருறு சொல் பிளஸ் தேட், ஒன்று செய்த காரணத்தினாலே இன்னொன்று ஆனது. சச் பிளஸ் அட்ஜெக்டிவ் தேட், ஒன்றை போன்று ஒன்று இருக்கிறது. அடுத்தது adverbial clause of reason, வினையுறு சொல் காரணம். காஸ் என்றால் என்ன? அதனுடைய காரணத்தால். as அதன் காரணமாக. பிகாஸ் ஆகையால். சின்ஸ் அதனால். now that இப்படி இருக்கிறது, இப்பொழுது. அடுத்தது adverbial clause of concession, அப்ப ஒன்று இருந்தும் கூட இப்படி ஆகிவிட்டது, பல சலுகைகள் பெற்றும் கூட ஒன்று ஆகிவிட்டது அப்படி என்று சொல்லும் பொழுது தோ இருந்தும், although இருந்தாலும் கூட, இன்ஸ்பெக்ட் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட், இன்ஸ்பெக்ட் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட் என்றால் என்ன? அப்படி ஒன்று உண்மை இருந்தும் கூட, whoever யாராக இருந்தாலும், whatever என்னவாக இருந்தாலும், however எப்படியாக இருந்தாலும், no matter அதை பற்றிய கவலை இல்லை, even if அப்படி ஒன்று இருந்தும் கூட. அடுத்தது adverbial clause of manner, அப்ப மூல வாக்கியத்து வினை சொல்லிடம் எப்பொழுது, எப்படி எப்படி என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய அந்த வாக்கியம் ஆரம்பங்கள். although இருந்தாலும் கூட, as இருந்தும், as if என்னமோ அப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள், as though என்னமோ அப்படியாக இருக்கிறது என்று. ஸோ நண்பர்களே, இந்த 8 வினையுறு சொல் துணை வாக்கியங்களை மூல வாக்கியத்துடன் இணைக்கும் பொழுது அது சபார்டினேட் கிளாஸ் என்று, இவைகள் அனைத்தும் சபார்டினேட் கிளாஸஸ் என்று சொல்கிறோம். அது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக வருகிறது. ஒரே ஒரு உதாரணம் பாருங்க, adverbial clause of place. அப்ப வினையுறு சொல் துணை வாக்கியம் இடத்தை குறிக்கிறது. hit the ball where it clears the boundary line, பந்தை அடி, அந்த பந்து எங்கே எல்லைக்கோட்டை தாண்டுகிறதோ. பந்தை அடி, எங்கே பந்தை அடிப்பது? எல்லைக்கோட்டை தாண்டும் இடத்திற்கு அடி என்று வருகிறது. ஸோ எங்கே என்று மூல வாக்கியத்திடம் அந்த வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருகிறது வேருடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த வாக்கியம். ஸோ இந்த வேர் ஹிட் கிளியர்ஸ் த பவுண்டரி லைன், எங்கே எல்லைக்கோட்டை தாண்டுகிறதோ அது இந்த மூல வாக்கியமான பந்தை அடியை சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ இது துணை வாக்கியம், இது மூல வாக்கியம். ஒரு துணை வாக்கியமும் ஒரு மூல வாக்கியமும் சென்று பொழுது
அது கலவை வாக்கியம், காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, பேச்சாங்கிலத்திலே ஒன்றுடன் ஒன்று எதனை முதலையோட ஆப்போசிட்டாக ஒன்றுக்கு ஒன்றாக சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள் இவை அனைத்தும் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸ் என்று சொல்வோம். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நாம் மேலும் சில காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸை பார்த்து இதை நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொள்ளலாம். தேங்க்யூ வெரி மச்.